The meeting. This means Java is high-level programming language designed by James Gosling in the year 1991, was released in 1995. Oracle Corporation acquired Java from Sun Microsystem in 2010. It is object-oriented and platform object-oriented. In Java, everything is an object. Everything is an object. Java can be easily extended since it is based on the object model. So where this platform independent, unlike the other programming languages, including C and C++, where Java is compiled, it is not compiled into platform specific machine rather than into platform independent bytecode. This bytecode is distributed over the web and interpreted by the virtual machine, JVM, on whichever platform it is being run on. So platform independent means this is an C and C++ where Java, when Java is compiled, it is not compiled into platform specification. If there is another JVM to interpret it by the Java virtual machine, is to run on that Java virtual machine. Simple. Java is designed to easy to learn. So you people have a doubt to where Java is used. More than 3 billion devices run Java. Following desktop developing desktop applications, web applications like LinkedIn.com, Snapdeal.com, etc. Mobile operating system like Android, embedded systems, robotic and games. Java is officially supported by Android Studio IDE, integrated development environment for developing Android application, and much more. So this is a architecture. And next, architecture and neutral. Java compiler generates an architecture neutral object file format, which makes the compile code executable on many processes with the presence of Java runtime system. This is the architecture and neutral. Java compiler also generates architecture neutral object and file for architecture neutral object file format, which makes the compiled code executable on many processes with the presence of Java runtime system. So it is a robust and multi-threaded. This concept we will understand in multi-threading concept. There is a thread. How to write a thread we will explain. Interpreted Java byte code is translated on the fly to native machine instructions and is not stored anywhere. I think you people understand what is the statement here. The development process is more rapid and analytical since the linking is an incremental and lightweight process. So is a Java with the use of just-in-time compilers, Java enables high performance. So this is the history of the Java. Actually, Sun released the first public implementation as Java in 1995. Promised write once, run anywhere, providing no-cost runtimes on popular platforms. This is the way we prepared. This material was prepared earlier. Okay. This is on 13th November 2006, Sun released much of Java as free and open source software. On 8th May 2007, Sun finished the process making all of the Java core code free and open source tools you will need. For performing the examples discussed in this tutorial, you will need the computer with a minimum of 64 MB of RAM and 128 MB of RAM recommended. We will also need the following softwares: Linux 7.1, Windows XP 7, 8, 10, 11 operating system will supported. Java JDK 14 is the new version. Microsoft Notepad or any other text editor. We have provided with an optional to compile execute available for online. Just click and okay, we will say this to you later. Okay. This is the first program of the Java. Just don't bother. It is a hello world actually. Public class. I will
I will say you what is so I will say you what is class, what is object. Okay. First, to compile, and we know the futures of the Java, futures of Java programming, and in everything is an object. I said object oriented. Java is object oriented. I will explain. I will send you material. Just listen carefully. Java, it is a object oriented. In Java, everything is an object, and Java can be easily extended since it is based on the object model. I said you definition in previous. Okay, it is a simple, secure, architectural neutral, portable, and multi-threaded, interpreted, high performance. Okay, beginners and friendliness. Beginner and friendliness. Generally, uh, like this way, you have to understand. Generally, Java was designed to be relatively beginner friendly, in that it assumes the programmer is not that smart or careful. So programmers will be less likely to shoot themselves in the foot when coding Java apps. So Java is a high level language, which means Java abstracts away, that is handles for you. Listen, abstracts away, that is handles for you. Most of the complex details of the machine, that means computer, such as memory management. Okay, thus that you can focus on programming instead of worrying about the little details. Many consider both tedious and difficult. Java is very stubborn and very boss, which means you need to write a lot of code trying to convince the language to build some future. You may need to spend a lot of time coding before you can get a working app. This may be demotivating for coding softwares, or also for coding who are coding now beginners. And Java is a statically typed language, which means your code setting. This is Java local environment setup. This is an installation process. Okay, what we have discussed means, which means your code will have to be checked for errors. So before it can be built into an app, this means errors will be easier to track down. Since that means statically typed languages are also more strict with the definition of. Okay, so please switch on. So the class is going. Thank you, sir. Okay, nice. Okay, it is a statically typed language. Okay, and are also more strict with the definition of things. You will need have less storage and unexpected errors. First listen, which means your code base will be easier to maintain and it grows in size and complexity. And come to fast the Java as a statically typed language. Java is faster than dynamically typed languages because things are more clear defined. When the app is running, your machine's resources will not be wasted on checking the definition of something in your code. Modern Java programs are now even more performant thanks to mature. Okay, compilers are improved JVMs as performance can be optimized in real time to help a Java program run faster. This is very helpful as your app grows larger or needs to handle more processes. So we have to talk about community. Community size is important because larger programming, it is very important to language community. Is the more support you will be likely to get.
as you step into the programming world, you will soon understand how vital support is. As a developer community is all about giving and receiving help. Moreover, the larger a community, the more people will be building useful tools to make development in that particular language easier. There are over 600 notable programming languages worldwide. So with that context in mind, let's get into the details of the Java community size. So there is a language, there is a, we checked the errors and the Stack Overflow. Stack Overflow is a programming and question and answering site. You will no doubt become intimate was with as a coding beginner. Java has a huge community for both back-end web development and Android development. At meetups, you can generally network and learn into fellow developers. Meetups often offer mentorship to those who want it as well. There are 14,000 Java. Okay, guys, listen. Um, there are over Java meet. We have a meetup groups totaling over 550K members worldwide. In terms of programming languages, Java has the fourth largest meetup community. This is the fourth largest meetup community. Second most tagged language at GitHub. In React.js, in React.js, for suppose we have a Hello World program, just push into GitHub. Just write a program in React.js and push the code into GitHub. You will understand what is GitHub and what is branch, what is repository. In GitHub, we have a repository and a branch and lot of terminologies available, and you can understand what, and you can understand when you people learn React.js. Okay, don't bother about English. As your institute, the institute said that like the institute speak in Telugu. Okay, I will when I am explaining the programs, I will I will get I will explain in detail in Telugu only. Okay, don't bother. This is the way you have to learn, and this is the understand process is very different. This is Java. Okay, this is the only introduction. I will explain you also when theory part and programming part. Okay, when I am doing programming, there are more useful projects. There are more. There are likely someone has already built a function you need and built it well, which will greatly speed up your development process. GitHub over 1.5 million Java projects, okay, which have been stirred by over 500 people, make it second place in terms of usable projects. In general, Java ecosystem is quite massive and mature. So there are plenty of good tools and libraries that will greatly ease it. Ease to process of developing Java apps and learning Java in general.
So this is the installation process to set up your local environment setup in your computer. First step is if you are still willing to get your environment for Java programming language, this will guide you how to download setup on your machine. Okay. Java SE are freely available from the link download Java. You can download a version on your operating system. Setting the path for Windows. Assuming we have installed in Java C programming files, Java JDK directory. Okay. Click environment variables button. This is the way actually I will show you. Listen how download JDK14 and go to your file manager and give the right click at this PC and you get properties and you get the properties and click that properties, you get environment variables. Click that environment variables. First JDK you have to set the path C colon, we have to install in C drive. And C colon we have set the path like this way. You set the path. I will send you this material and follow this material. You can understand how to set the path. Okay. If not understand this setting the path environment, I will send you another material. Okay, first try this. First try this and tell me. If not understand, you could. I will show you another material that is easy for you. Okay. NetBeans. We use NetBeans IDE, open source that has a worldwide community. Java అనేది Eclipse లో, NetBeans లో, Intel IDEA, BlueJ, Notepad text editors కూడా ఉంటాయి. Notepad is built in Windows text editor. Notepad++ ఉంది, Gedit అని ఒకటి ఉంది. Open source text editor with the syntax highlighting for Windows. Okay. That is Gedit కూడా మీరు Notepad లో చేయొచ్చు. Notepad లో చేసి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఒకసారి మీరు ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఈ ఇన్స్టాల్మెంట్ అర్థం కాకపోతే నేను ఇంకొక వే చెప్తాను. ఇంకో మెటీరియల్ కూడా ఉన్నది. అది ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది కొంచెం ఇది అర్థమైతే అసలు ఓకే, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇది అర్థం అవుతుంది నాకు తెలిసినంత వరకు. ఇది ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఇన్స్టాల్ చేస్తే మీరు నాతో పాటు ప్రోగ్రామింగ్ చేయండి. నేను కోడింగ్ ఎక్కువ చెప్తాను. థియరీ పార్ట్ మీకు ఇదంతా ఓన్లీ అసలు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అట్లా చెప్పుకుంటూ వచ్చాను అంతే. అది ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు, అసలు పాపులర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఐడిస్ ఉన్నాయి. అసలు NetBeans, Eclipse లో చేసుకోవచ్చు, BlueJ లో చేసుకోవచ్చు, IntelliJ ఐడియా అని కూడా ఒకటి ఉంది, దాంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. What is the JDK? Sir, you spoke. What is JDK? Java Development Kit. JDK means Java Development Kit. Is one which provides the environment to develop and execute the Java program. Listen, the environment to develop and execute the Java program. The JDK forms extended subset of a software development kit.
It includes tools for developing and debugging and monitoring. Don't bother about these words, debugging and developing and monitoring Java applications. Okay. Debugging, I will say, I will sure to say what is debugging and what is development. So development tools to provide an environment to develop your Java program. JRE means to execute your Java program. JRE means to execute your Java program. Like what is JRE? JRE means Java Runtime Environment. Is the installation package, that is only installation package which provides environment to only run, not develop. Listen, not develop. Actually, JDK environment to develop. No, JRE means it is not develop, only run the Java program onto your machine. It includes a Java virtual machine implementation together with an implementation of the Java class libraries. What is JVM? These are main for JDK, JVM, JRE. JVM, Java virtual machine, is very important part of both JDK and JRE because it is contained inbuilt in both. Okay. You don't need to install JVM separately into your machine because it is inbuilt into your package JDK or JR installation package. Hello, Akhil and Akhil Reddy, Bharat, Mahesh, have you understood what I said? Yes. I will share you material, you can understand. Yeah. Read it. First you people read it and then you can understand the concept, what is JDK and what is JRE and what is JVM. If not understand, ask me. Okay. I think this way I prepared this material in a very normal language. I think you people can understand this language. Okay. Okay, sir. Response, please. Okay, sir. Yeah, okay. Okay, thank you. This is only introduction concept. This is normal language you people can understand. What when Java developed, where Java comes, and JDK, JRE, and JVM also I will send you material. I have shown నిన్న నేను సిలో చూపించా కదా అసలు ఎలా రాయాలి కోడింగ్ అనేది ఎలా రాయాలనేది అర్థమైందా మీకు అసలు ఏమేం స్టెప్స్ ఉంటాయి కోడింగ్ లో అసలు కోడ్ ఎలా రాయాలి అసలు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో అయినా అదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫస్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ మీరు జావా కాదు పైథాన్ కాదు హెచ్టిఎంఎల్ కాదు సిఎస్ఎస్ కాదు జావా స్క్రిప్ట్ కాదు ఇది ఏ లాంగ్వేజ్ అని తీసుకోండి పైథాన్ లో అట్లా ఉండదు మళ్ళీ పైథాన్ లో డిఫరెంట్ ఇది వస్తే పైథాన్ మీరు ఈజీగా చేస్తారు ఫస్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ తర్వాత లింక్ సెక్షన్ తర్వాత గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్ తర్వాత మెయిన్ ఫంక్షన్ తర్వాత ఫంక్షన్ లో బాడీ రాస్తాం ఆ బాడీలో కూడా మెమరీ ఇన్పుట్ ప్రాసెస్ అవుట్పుట్ ఆ 4 స్టెప్స్ ద్వారానే అన్ని జరుగుతాయి హలో వర్డ్ ప్రోగ్రామ్ లో అవే ఉండవు So, okay. First, in Java, how to write a code? First of all, class, the syntax means class, class name, class name, class name, and then open. We will write the code. This is the class name. For suppose, ఇలా రాస్తారనమాట నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది క్లాస్ నేమ్ ఇట్లా రాస్తారు ఫస్ట్ క్లాస్ అని రాసి క్లాస్ నేమ్ లో మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అనమాట
ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు, అఖిల్ ఉన్నారు, తన పేరు కూడా ఇవ్వచ్చు క్లాస్ నేమ్ లో. అంటే ఇట్లా అంటే క్లాస్ నేమ్ అంటే మనం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, క్లాస్ 1 అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఒక క్లాస్ అనేది కంపల్సరీ, జావాలో క్లాసెస్ ఉంటాయి. అదే సిలో అయితే హెడర్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఆ క్లాస్ అవి చెప్తా, వాట్ ఈస్ క్లాస్ అనేది, వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది చెప్తాను. ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఫస్ట్. నిన్న మనం సిలో హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పుకున్నాం. క్లాస్ నేను హలో అని ఇస్తా. హలో జావాలో మెయిన్ ఫంక్షన్ రాసేటప్పుడు పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main string objects యాక్చువల్గా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println మీన్స్ దట్ ఈస్ ద మీరు ఏదైనా ప్రింట్ చేయాలంటే అసలు యాక్చువల్గా ప్రింట్ ఉంటుంది, ప్రింట్ ఎఫ్ ఉంటుంది, ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అని ఉంటుంది. ఎల్ఎన్ అంటే నిన్న సిలో మనం చెప్పుకునేటప్పుడు స్లాష్ అని పెట్టాం, ఇక్కడైతే ఎల్ఎన్ అని పెడతాం. న్యూ లైన్ రావాలంటే ఎల్ఎన్, ఇక్కడ కూడా పెడతాం స్లాష్ ఎన్ అని. అది అవసరం వచ్చినప్పుడు చెప్తాను మీకు నేను. అసలు తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఓన్లీ అసలు హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎలా రాస్తాం అసలు. ఇది ఉన్నది చూసారా, ఇది పైన పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్, ఇది అనేది మెయిన్ అన్నమాట. మెయిన్ మీద ఇట్లా రాస్తాం. యాక్చువల్గా మనం సిలో అయితే మెయిన్ ఫంక్షన్ అని రాస్తాం, మెయిన్ వాయిడ్ మెయిన్ అని అట్లా రాస్తాం. ఇక్కడ జావాలో ఇలా రాస్తాం, జావాలో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇలానే రాయాలి, స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని. యాక్చువల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, మెయిన్ అనేది కూడా ఒక థ్రెడ్ ఇక్కడ. అది మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాం. ఇక్కడ మెయిన్ అనేది కూడా ఒక థ్రెడ్ ఇక్కడ, అది దాని గురించి పట్టించుకోవాలి. అది మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ లో మీకు అర్థం అవుతుంది. అసలు ఆ మెయిన్ యూజ్ చేసి కూడా మనం కాల్ చేస్తాం అనమాట జావాలో. ఇలా రాస్తాం అంటే ఫస్ట్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తాం, ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తాం. ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ క్లోజ్ చేయాలి. ఇక్కడ మెయిన్ మీద రాస్తాం, మెయిన్ మీద క్లోజ్ అయిపోయింది, దాన్ని వదిలేసేయండి అట్లా. క్లాస్ నేమ్ ఏది ఇస్తే దాంతోనే సేవ్ చేయాలి. హలో డాట్ జావా ఇట్లా సేవ్ చేయాలి, హలో డాట్ జావా అని సేవ్ చేయాలి. ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా, క్లాస్ నేమ్ డాట్ జావా అని సేవ్ చేయాలి. తర్వాత కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోకి వెళ్తే మీరు జావా గనక డౌన్లోడ్ చేసినట్టయితే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. జావా సి అని కొడితే మొత్తం వచ్చేస్తాయి ఇట్లా అప్లికేషన్స్. సో ఇట్లా ఈ డైరెక్టరీస్ అన్ని వచ్చేస్తాయి అనమాట. ఇలా విండోస్ చూడండి, ఎస్సి రిలీజ్ సపోర్టెడ్ రిలీజెస్ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19. ఇక్కడ సోర్స్ పాత్, సోర్స్ ఫైల్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి మీకు. ఇవన్నీ ఇట్లా జావా సి అని కొట్టగానే ఇట్లా వస్తే మీ దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసి ఉన్నట్టు అని. ఓకే, కాలంలో
Java file service. Java C మనం hello.java కదా hello.java ఈ ఫైల్ లేదు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వచ్చింది సార్ అలా జావా సి క్లాస్ నేమ్ డాట్ జావా తర్వాత జావా క్లాస్ నేమ్ ఇది వచ్చేసి జావా యాక్చువల్గా నాకు ఆ ఫైల్ లేదు అందుకని ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు నాకు జావా మనం మళ్ళీ ఈ ఫైల్ అనేది కొత్త క్రియేట్ చేసాం కదా హలో డాట్ జావా ఇక్కడ జావా సి ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా ఎక్స్టెన్షన్ జావా తర్వాత జావా క్లాస్ నేమ్ అన్నమాట హలో హలో అనేది క్లాస్ నేమ్ సో ఇలా ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చేయాలి ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసుకుంటారా సో listen in Java every line of code that can actually run needs to be inside a class in our example this hello world example we named the class hello. Okay, you will learn more about classes in upcoming lessons. Each application has an entry point or a starting point, which is a method called main. Okay. Along with main, the keywords public, static will also be explained later. Okay. Every program in Java must have a class. Every Java program starts from the main method. I will tell you. Okay. What is main method? What is this main method? Public, static, void, string, or just. What is public? Public content. Anyone can access it. Public means anyone. ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ప్రైవేట్ అని రాశారు అనుకోండి మీ వరకే యాక్సెస్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఉంది, ఆ కంపెనీలో మీరు మీ ప్రాజెక్ట్ ని ఇంకొకరు కూడా చూడాలన్నమాట. సో పబ్లిక్ అని రాస్తాం. వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇస్తే వాళ్ళకి యాక్సెస్ పబ్లిక్ అని వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వాలని మనం పబ్లిక్ అని రాసుకోవాలి. సో అది కాదు నీ దగ్గరే ఉండాలి అంటే ప్రైవేట్ అని రాయాలి. ప్రైవేట్ అని రాసుకుంటే అది మీ దగ్గరే ఉంటుంది. సో పబ్లిక్ మీన్స్ ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. అండ్ స్టాటిక్ method can be run without creating an instance of the class containing the main method. Method can be run without creating an instance of the class containing the main method. Void means this is the void. Void means method does not return any value. Void means no value will be returned. Void means no value. Void ante ఏ వాల్యూ రిటర్న్ చేయమన్నమాట. ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయకుండా మెయిన్ మెథడ్ అది మీ మెయిన్ మెథడ్ అనేది లేకుండా ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ అయినా మెయిన్ మెథడ్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కింద వస్తాయి క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అని అప్పుడు చెప్తాను. మెయిన్ అంటే ఏంటంటే ద నేమ్ ఆఫ్ ది మెథడ్. ది మెయిన్ అనేది అది మెథడ్ కి నేమ్. సో డోంట్ వరీ ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ కోడ్, we will get you know in upcoming lessons. Enjoy this current lesson. Okay? The println method prints a line of text to the screen. Println means the method prints a line. Println means the methods print a line of text to the screen. ఇక్కడ ఇవ్వండి అక్కడ హలో వర్డ్ ప్రింట్ అయింది కదా. The system class and its out stream or used to access the println method. In Java also single line comments and multi-line comments and documentation comments.
the purpose of include is what is single line comment. The purpose of including comments in your code is to explain what the code is doing. Java supports both the single and multi-line comments. Single line comment means like this, and multi-line comment means okay. This is a okay, sorry, actually in Java have to write this is a single line comment. For example, this is a single line comment. This is a single line comment. Or suppose x is equal to 10. X is equal to 10. This means a single line comment after code. Single line comment after code. మీరు అట్లా ఎక్సీజ్ ఫర్ సపోజ్ మీరు ఏం చేస్తారంటే కోడింగ్ లో ఇప్పుడు ఇదే ఉందనుకోండి కోడింగ్ ఇట్లా పెట్టారనుకోండి ఇలా పెడితే మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు అది కామెంట్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. అదే నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఇలా రాస్తే కనుక అది సింగిల్ లైన్ కామెంట్, ఇలా రాస్తే అది ఇంకా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10. ఇది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ కోడ్ అన్నమాట ఇది ఈ కామెంట్ అనేది. మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ అసలు యాడింగ్ కామెంట్స్ యాజ్ యు రైట్ కోడ్ ఈస్ గుడ్ ప్రాక్టీస్, గుడ్ ప్రాక్టీస్ అన్నమాట. బికాస్ దే ప్రొవైడ్ క్లారిఫికేషన్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ వెన్ యూ నీడ్ టు రిఫర్ బ్యాక్ టు ఇట్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక కంపెనీలో ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేశారు, ప్రాజెక్ట్ మీరే మొత్తం ఫుల్ స్టాక్ మొత్తం ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ మొత్తం మీరే చేశారు. సో 4 months 6 months చేసి తర్వాత మీరు బయటకు వచ్చేసారు. బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత కూడా ఆ కోడ్ ఒకరికి అర్థం కావాలి. మీరు వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకోటి వస్తాడు నీ ప్లేస్ లో నువ్వు చేసిన ప్రాజెక్ట్ అర్థం కావాలి. కోడ్ ప్రతి అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ మీరే రాశారు. సో నాకు వచ్చు కదా అని మీరు టక రాసేసుకొని ఆ కామెంట్స్ ఏం పెట్టలేదంటే వచ్చిన వాడికి ఏం అర్థం కాదు ఆ ప్రాజెక్ట్. సో కామెంట్స్ అనేవి మస్ట్ అన్నమాట. మీరు కామెంట్స్ పెడితే వచ్చిన వాడికి ఈ ప్లేస్ లో ఇది రాశారు, ఈ ప్లేస్ లో ఇది రాశారు, దీనికి ఇది అర్థం అని ఇంగ్లీష్ లోనే రాస్తాం అక్కడ కూడా కోడ్. ఇంకా అర్థమైపోయింది అనమాట వాడికి. ఇంకా మీరు కూర్చొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో అందుకని కామెంట్స్ రాస్తారు. సో యు మైట్ నీడ్ టు రీడ్ ఇట్. No, in our program section we will practice our writing comments so that we will get to know what exactly our code is doing. So multi-line comments means also supports comments that span multiple lines. You start this type of comment with a forward slash followed by asterisk, like forward slash and asterisk. This is a multi-line comment. This is a multi-line comment. Okay. Java does not support nested multi-line comments. However, you can nest single line comments within the multi-line comments. అది కూడా చూపిస్తాను ఎట్లా. ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇవ్వండి, ఇట్లా asterisk సింబల్ ఇచ్చి ఇదేంటి ఇది సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అన్నాం అనుకో, అది సపోర్ట్ చేయదన్నమాట. సింగిల్ లైన్ కామెంట్ దిస్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ లైన్ కామెంట్. ఇది కరెక్టా? హలో, నో సార్. కరెక్టా? అది కరెక్ట్ కాదు. అది యాక్చువల్గా ఇదేంటంటే ఫార్వర్డ్ స్లాష్ విత్ ఆస్ట్రిక్ సింబల్ పెడితే అది మల్టీ లైన్ కామెంట్ అన్నమాట. మీకు అర్థమైంది అసలు కామెంట్స్ ఎందుకు రాస్తారు? ఇది అదే ఇందాక కూడా చెప్పింది ఇంగ్లీష్ లో నేను. You start this type of comments with a forward slash followed by an asterisk and end it with an asterisk followed by a forward slash. The Java does not support nested multi-line comments.
You can nest single line comments within multi-line comments. Okay, I think you people understood what I said. So single line comment means like this. This is a single line comment. This is a single line comment. So documentation comments. What is the documentation comments? Documentation comments are special comments that have the appearance of multi-line generate external documentation of your source code. This begins with a forward slash followed by two asterisks and end with an asterisk followed by a forward slash. These begin with a forward slash followed by two asterisks and end with an asterisk followed by a forward slash. Forward slash two asterisks. This is the documentation comment. Java doc. Have you heard about the Java doc? Someone has left in the meeting. Okay. Java doc is a tool. Actually, Java doc is a tool which comes with JDK and it is using for generating Java code documentation in HTML format from Java source code, which has required documentation in predefined format. With the documentation comments begins with more than two asterisks. Java doc assumes that you want to create a box around the comment in the source code. It simply ignores the extra asterisks. For suppose ఎట్లా అంటే నేను చెప్పిన దానికి అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలా ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇచ్చి ఇలా యాస్ట్రిక్స్ పెట్టారు. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే దిస్ ఈజ్ ఏ టెక్స్ట్. ఇలా రాసి మళ్ళా హ్యాస్ట్రిక్స్ అన్ని పెట్టి ఇలా కోడ్ క్లోజ్ చేస్తే దిస్ విల్ రిటైన్ జస్ట్ ద టెక్స్ట్. దిస్ ఈజ్ ద టెక్స్ట్ ఫర్ డాక్యుమెంటేషన్ అంతే. With the documentation comments begin with more than two asterisks. Ante more than two asterisks. Java doc assumes that you want to create a box around the comment in the source code. It simply ignores the extra asterisks. మిగతా ఈ asterisks అనవసరం అన్నమాట. ఇవన్నీ తీసుకోవాల్సింది మనం పెట్టినా అనవసరం. అసలు స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏంటి? స్ట్రింగ్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్. అది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాక్ అనేది ఉంది, దాంట్లో 4 స్ట్రింగ్స్ 4 క్యారెక్టర్స్ ఉంది. జాక్ అనే ఒక జాక్ అని ఒకటి ఉంది. దీనికి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి? Respond, how many characters in Jack? In Jack word? Huh? 4 characters. Yeah, good. J is 1 character, A is 1 character, C is 1 character, and K is 1 character. K is 1 character. All are 4 characters. String is an object that represents a sequence of characters. String concatenation means the plus operator between strings, add them together to make a new string. This process is called concatenation. Okay. For example, I will explain you later. We tarvata strings and notes ichi cheptanu.
చెప్పినాక ఎట్లానంటే ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తుందంటే ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ప్లస్ సెకండ్ స్ట్రింగ్ అనమాట. ఎలా రాస్తారో తెలుసు, అది కోల్డ్ మామూలుగా చూపిస్తున్నాను, చెప్తాను మీకు తర్వాత. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ అని పెట్టిన తర్వాత ప్లస్ పెట్టాలి. ప్లస్ పెట్టి ఇట్లా పెట్టేసి ఇలా పెట్టి మళ్ళా ప్లస్, ఇది కంకాటినేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇట్లా సెకండ్ స్ట్రింగ్ అన్నమాట. సెకండ్ స్ట్రింగ్ ఇప్పుడు చూడండి, ఏది చేసినా కానీ ఇట్లానే చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు ప్లస్ ఇది కంకాటినేషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ప్లస్ పెడితే కంకాటినేషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఒక స్ట్రింగ్ రాస్తారు, లవ్స్ జావా లెన్ విత్ లెర్నింగ్ ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ క్లోజ్ చేసి ఎండ్ చేశా, అలా సెమీ కాలన్ పెడితే ఎండ్ అయిపోయినట్టు లైన్. అది ఒకవేళ సెమీ కాలన్ కనుక పెట్టకపోతే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది ప్రోగ్రామింగ్ లో. ఇది ప్లస్ అనేది పెట్టాం కదా మధ్యలో, ఈ ప్లస్ అనేది స్ట్రింగ్ ని కలిపేస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ప్లస్ సెకండ్ స్ట్రింగ్. ఇది కోడింగ్ అర్థం అవుతుంది, కోడింగ్ చెప్పేటప్పుడే చెప్తున్నట్టు. ఏది ఇక్కడ పెట్టకపోయినా కానీ, ఇక్కడ సెమీకాలన్ పెట్టకపోయినా ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఇది ఏదైనా స్ట్రింగ్ లో మీరు ఏది పెడితే అదే. ఇప్పుడు హలో వరల్డ్ పెడితే హలో వరల్డ్, లేకపోతే జావా లెన్ అని పెట్టారు అనుకోండి, జావా లెన్, అదేం తప్పు చూపిదు. స్ట్రింగ్ లో మీరు ఏది పెడితే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మీరు పిచ్చి గీతలు గీస్తే పిచ్చి గీతలే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. కావాలంటే చూపిస్తాను చూడండి. ఇది తీసేసి నేను ఏదేదో ఇక్కడ రాస్తున్నాను అన్నమాట. ఇది ఇప్పుడు సేవ్ చేసి ఏం మారదు, స్ట్రింగ్ ఏం మారదు అసలు. అదిగోండి కంపైల్ అయింది. ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాను చూడండి. జావా హలో, ఇదిగోండి ఏం రాశానో అదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. స్ట్రింగ్ లో మీరు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, మీ పేర్లు కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. స్ట్రింగ్ లో మీ పేర్లు ఏమి ఇచ్చినా అదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది తప్పితే ఇంకోటి ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఎగ్జిక్యూషన్ అర్థమైందా మీకు? అసలు ఈ డౌన్లోడింగ్ అనేది ఆ మెటీరియల్ షేర్ చేస్తాను, ఆ మెటీరియల్ చూస్ చేసుకోండి. ఇది ఇట్లా రన్ చేస్తారు ఊరికే. అసలు ఎలా రన్ చేస్తారు, ఎలా కంపైల్ చేస్తారు, ఎలా రన్ చేస్తారు అనేది. జావా సి హలో ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా అంటే అది కంపైలేషన్. జావా హలో అనేది ఇక్కడ ఉంది సారా, అది వచ్చేసి రన్ చేయడం అనమాట. ఓకేనా? అర్థమైందా? క్లాస్ అర్థమైందా? ఇవాళ క్లాస్ అర్థమైంది సార్. ఓకే ఓకే. హలో ఎస్ సార్, జావా యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో సెట్టింగ్స్ ఏమైనా మార్చాలా సార్? ఆటోమేటిక్ గా అన్ని ఇన్స్టాల్ అయిపోయి వస్తాయా సార్? ఇన్స్టాలేషన్ ఆటోమేటిక్ గా అవ్వదు. యాక్చువల్ గా అది జేడీకే డౌన్లోడ్ చేయాలి. జేడీకే 14 డౌన్లోడ్ చేయాలి. డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత మీరు పాత్ సెట్ చేయాలన్నమాట. పాత్ మీరు ఎలా అంటే, అది పాత్ ఎలా సెట్ చేయాలంటే, దిస్ పీసీలోకి వెళ్ళండి. దిస్ పీసీలోకి వెళ్ళి మీ జావా ఫైల్ అనేది సి ఫోల్డర్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫోల్డర్స్ లో మీ సిస్టమ్ లో మీ కంపాటబిలిటీ యూజర్స్ లో ఉందా,
లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లోకి వెళ్ళిందా అనేది చూడండి. చూసిన తర్వాత దిస్ పీసీ దగ్గరకు రండి. ఆ పాత్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ పాత్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ ఒక నిమిషం యూజర్స్ లో మీకు జావా అనేది అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఇది ఎక్కడ ఉన్నది నా దాంట్లో చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో ఫైల్స్. యాక్చువల్గా నాకు HTML క్లాస్ కూడా పొద్దున ఉంటుంది. సరే ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో కానీ యూజర్స్ లో కానీ దేంట్లో దాంట్లో ఉంటుంది. దీంట్లోకి వెళ్ళండి, మీకు తెలుస్తుంది. తర్వాత దిస్ పీసీలో రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళి ప్రాపర్టీస్ లో ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది. అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ లో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని ఉంటుంది. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు పాత్ అని ఉంటుంది. ఈ పాత్ దగ్గర క్లిక్ చేసి ఎడిట్ చేస్తే మీకు ఎడిట్ అయిపోతాయి. ఓకే సార్. ఓకేనా? మీకు అర్థం కాకపోతే నేను రేపు చెప్తా ఇన్స్టాలేషన్ కావాలంటే. ఓకే సార్. మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న చూడండి, నేను చాలా రోజులు నేను సెట్ చేసేది జావా. నేను క్లాస్ కూడా చెప్పే క్లాస్ ఒక లెక్చర్స్ అయిపోయినాయి. జావా హోమ్ అని ఉంది, ఇక్కడ M2 ఉంది, మ్యావ్ అన్ని స్ప్రింగ్ బూట్. యాక్చువల్లీ స్ప్రింగ్ బూట్ అని పాత్ సెట్ చేసుకోవాలి. పాత్ సెట్ అయితేనే మీకు కంపైల్ అవుతుంది, రన్ అవుతుంది జావా ప్రోగ్రామ్, లేకపోతే రన్ కాదు. మీరు యూట్యూబ్ లో చూసినా అర్థమవుతుంది అన్న. లేకపోతే నేను రేపు ఇన్స్టాలేషన్ అనేది క్లియర్ గా చెప్తా. నేను ఆ ఫైల్ చూస్తాను. ఫైల్ ఏముండదు, ఇన్స్టాలేషన్ చాలా ఈజీ వస్తుంది. నేను మొన్న ఒక సిస్టమ్ లో కూడా నేను ఎవరికో రాకపోతే చేసి ఇచ్చా. ఏమే జస్ట్ పాత్ సెట్ చేయడం, జేడీకే పాత్ సెట్ చేయడం అనేది మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. ఓకే సార్. ఒకసారి చూడండి, లేకపోతే నేను రేపు చెప్తాను నేను క్లాస్ లో. ఓకే సార్. ఈ ఈ ఈ మెటీరియల్ ఫాలో అయిపోండి. ఈ మెటీరియల్ ఫాలో అయితే మీకు అర్థం అయిపోతుంది. ఇక్కడ వరకు ఉన్నది మొత్తం ఎన్విరాన్మెంటల్. ఇక్కడ పాత్ సెటప్ పెట్టాను నేను. ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది యాక్చువల్గా ఇదే అందరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది. ఎన్విరాన్మెంట్ ఆ పాత్ సెట్ చేయడం దగ్గర జాగ్రత్తగా సెట్ చేస్తే ఓకే. అది ఏముండదు, జస్ట్ 2 పాత్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 పాత్స్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ జావా హోమ్ లో నెక్స్ట్ ఇంకో పేరు ఏదైనా ఇచ్చేసి జావా అని పెట్టేసి అక్కడ 2 ఉంటాయి మొత్తం. అక్కడ 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి మీకు అక్కడ కనిపిస్తాయి. మీకు చేయగానే జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేయగానే బిన్ అని వస్తుంది. బిన్ అన్ని ఉంటాయి దాని మొత్తం లైబ్రరీస్ అవన్నీ. సో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు పాత్ సెట్ చేసేసుకోవచ్చు. చేయండి, మీకు కూడా వస్తుంది. అసలు పాత్ ఎలా సెట్ చేయాలి అవన్నీ తెలుస్తాయి మీకు కూడా. ఓకే సార్. ఈజీ పాత్, చాలా ఈజీ పాత్ సెట్ చేయడం. మీకు పాత్ సెట్ చేస్తేనే ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో రన్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ మీకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో రన్ కాదు. మీరు ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ లో చేస్తే మీకు నాలెడ్జ్ అనేది రాదు. మీరు కావాలంటే విఎస్ కోడ్ లో చేసుకోవచ్చు. విఎస్ కోడ్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. విఎస్ కోడ్ లో .java అనే ఎక్స్టెన్స్ తో బ్రౌజర్ ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. విఎస్ కోడ్ లో అది జావా ఫైల్స్ రాసి చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది స్ప్రింగ్ బూట్ అడ్వాన్స్డ్ అన్నమాట. దాంట్లో స్ప్రింగ్ బూట్ లో ఉండేది డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్, ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కంట్రోల్. ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ అనేవి హార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్వర్క్స్. అవి జావా వెబ్ సర్వీసెస్, వెబ్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, చాలా చేస్తాం. ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా విఎస్ కోడ్ లో నుంచి మనం స్ప్రింగ్ బూట్ లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. విఎస్ కోడ్ లో చేసి అవి కూడా అక్కడ కంపైల్ చేసుకోవచ్చు విఎస్ కోడ్ లో కూడా. అలానే ఇక్కడ కూడా ఇలా నోట్ ప్యాడ్ లో చేసుకుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది. ఫస్ట్ అసలు కాన్సెప్ట్స్ అర్థం అవుతుంది, అసలు ఎలా అలవాటు అవుతుంది. ఎస్క్యూఎల్ కూడా మీకు పాస్వర్డ్, దానికి కూడా కమాండ్స్ ఉంటాయి. అవి కూడా మీరు నోట్ ప్యాడ్ లో చేసుకోండి. ఫస్ట్ నోట్ ప్యాడ్ లో చేసుకుంటే, లేకపోతే ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో అని ఉంటుంది. దాంట్లో కూడా అసలు వాటిల్లోనే స్కీమా రెడీ చేయడం అవన్నీ అర్థం అవుతాయి. ఈ నోట్ ప్యాడ్ ఫస్ట్ నోట్ ప్యాడ్ లో నేర్చుకోండి. తర్వాత ఐడీస్ లో దాదాపుగా అఫీషియల్స్ చేస్తారు. లెర్నర్స్ అందరు నోట్ ప్యాడ్ కమాండ్ ప్రాంప్టే వాడాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. అర్థమైందా ఇవాళ క్లాసు మీకు అందరికి తెలుగు
యాక్చువల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొంచెం ఇంగ్లీష్ లో కొంచెం తెలుగులో ఉంటుంది. డోంట్ బోదర్. ఓకే, అఖిల్ రెడ్డి, భరత్, భాషిత్, మహేష్ అందరు మీకు అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. అందరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వట్లా. ఈ భరత్ అనే అతను నాకు రెస్పాన్స్ రావట్లేదు, అందుకని అడుగుతున్నాను మళ్ళీ. నాకు అర్థమైందా లేదా తెలియదు కదా. అర్థమైంది. Okay. Okay, it's already 10 o'clock. Okay. Shall I end the meeting here? ఎస్ సార్. Okay. Response ఇస్తే అర్థమవుతుంది, నాకు అర్థమైందని తెలుస్తుంది. సో మీకు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్.